நான் சொல்றதெல்லாம் intellectually கரெக்டாக இருக்கலாம். The emotional component or the human component has been added by Roopa. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் போய் வாங்கலாம் அதே சாமான், அதே வெஜிடபிள்ஸ், அதே ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு ஹியூமன் கனெக்ட் அங்கே இருக்காது. We always would like to buy things that's made in India. இப்போ என் பொண்ணுக்கு 25 வயசு. அவளோட 25 வயசில் 4 வருஷம் அவளோட இருந்திருக்கேன். It is such a proud moment for us right now to be with General Arun and Roopa Arun, a huge educator and a huge nation builder who took us into their heart and made ChampionWoman movement what it is today. Thank you, General and Roopa. And may I please ask you, of course, you bore so many bullets while taking the whole strength onto your shoulders. But more importantly, I've seen you as a couple superbly synced. And I'd love to talk to you about that aspect for our viewers today. How is it that you both are so well coordinated even today in your clothes? Was this by intention and how did it work? It's not that we do it purposefully most of the times, but when it does happen, I do like it when it happens. Most of the things நான் சொல்றதெல்லாம் intellectually கரெக்டாக இருக்கலாம். The emotional component or the human component has been added by Roopa. When you add the two together, அது ஒரு complete ஆகிடும். So that is the biggest advantage, I think, and that is why we are extremely happy. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஷாப்பிங் போவீங்க பார்த்துருக்கேன். Yeah, all kinds of shopping. Every kind of shopping we are there together. பல்லாவரத்தில் ஃப்ரைடே ஒரு சந்தை நடக்கும். அந்த சந்தையில் இருக்கிற கூட்டம் அப்படி எல்லாரும் வருவாங்க. பட் அது ஒரு மஜா. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் போய் வாங்கலாம் அதே சாமான், அதே வெஜிடபிள்ஸ், அதே ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு ஹியூமன் கனெக்ட் அங்கே இருக்காது. அப்படி ஒரு வெஜிடபிள் எடுத்துன்னு பேக்கில் போடுவோம், வே பண்ணி பில் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவோம். இங்கே என்னம்மா நீங்கள் வரல, போகிற வாரம் உடம்பு சரியாக இருக்கா, எப்படி இருக்கா, தென் ஷீ இஸ் டாக்கிங் டு சம்படி எல்ஸ். ஒரு டீ கடை விற்றுன்னு இருக்கான் அவன், கெட்டில் எடுத்துன்னு போய் சம்படி இஸ் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ். ஒரு ஆட்டோக்காரன் வந்துட்டு இருக்கான், அவன் திட்டு வாங்குவான் 4 பேர்கிட்ட. தெல் பி ஒன் ஓல்ட் லேடி ஷாப்பிங், 2 சின்ன பசங்க வந்திருப்பா, தெல் பி கேரிங் பேக்ஸ். தெர் இஸ் அ ஃபேமிலி ஷாப்பிங் டுகெதர். தட் இஸ் தி சோஷியல் ஃபேப்ரிக் ஆஃப் த சிட்டி. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அங்கே இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் வி லவ். So we enjoy it. See, more than anything else in these markets that we go to, that's one more thing. We always would like to buy things that's made in India. If we are in a place where you know where what the product is about, we look for things made in India. And in the Pallavaram market, the beauty is these are people who are bringing it and selling it directly to you. Correct. So, there's a huge difference in how we look at things over there. That's one bit I enjoy. And you have a lovely daughter. What is your parenting tip? எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து parenting? நீங்கள் வந்து 9 years எல்லாம் போஸ்ட்ல இருந்திருக்கீங்க இல்லையா? காஷ்மீர் டு எங்கெல்லாமோ இருந்து. And she was single parenting. So எப்படி remote parenting, எப்படி single parenting, எப்படி joint parenting? So I'll tell you. Champion woman na enna? On her own, a woman is a champion in the family. அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம், ஒரு அட்ஜெக்டிவ் அவசரம் இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ உமன் இஸ் தி ஃபோக்கல் பாயிண்ட், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் தட் ஃபேமிலி. எல்லா ஃபேமிலிலையும் அஃப்கோர்ஸ் மேல்ஸ் ஆல்சோ பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், பட் த உமன் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஆர்மி லைஃப்ல இட் பிகம்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தி ஹஸ்பண்ட் இஸ் நாட் தேர் அட்லீஸ்ட் 75 to 80% ஆஃப் த டைம். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நான் ரிட்டையர் ஆனப்போ என் பொண்ணுக்கு 25 வயசு. அவளோட 25 வயசில் 4 வருஷம் அவளோட இருந்திருக்கேன். நவ் வாட் வாஸ் ரூபாஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் to my daughter? 95%. என்னோடது 5% தான். Do you agree, Roopa? It's like that, the around the cloud you have a silver lining. And the mari, that glitz and the glow and everything, the effects that one is supposed to have, that's what he's contributing. So I think it just gels. That's fantastic. So what about a sense of humor? யாருக்கு better sense of humor? He has a better sense of humor. எனக்கு பிடிக்கும் மேடம், எனக்கு சிரிக்கிறது பிடிக்கும். மற்றவச்சு ஐ லைக் டு மேக் பீப்புள் லாஃப். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஐ கேன் மேக் லாஃப் ஃபன் ஆஃப் மை செல்ஃப். நீங்கள் உங்கள் சேனலில் பார்க்குறவாளுக்கு என்னோட பெட்டர் ஹேர் ஸ்டைல் யார்கிட்ட இருந்தால் சொல்லுங்கள் எனக்கு. And more than anything else, Ilya, if you come home, you will see that each of our pets have got their unique sense of humor. It's amazing. So it's one world, it's one life. If you can laugh, you make friends easily. People will talk to you easily. You can have all the money in the world. எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் you can still be very poor. You can be very poor, but if you have a good heart and a good sense of humor and ability to talk to people, connect to people, people will want to talk to you, man. That is your wealth in this life. That's what we believe.
So I like to laugh. Can you tell us about how did you manage when he was away at war? So I think என்னன்னாக்கா நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேரில் I think it is even when you look at both of us, you will see through our body languages that he's a better communicator, loves to communicate, and it goes on that from the time we got engaged, he used to write letters. Every day a letter. So we were engaged for about 8 months and then we got married, and now we are married for over 33 years. So every day there used to be a letter and a handmade card. So he, in his younger days, he used to even make cards for Archies. Okay, so he's very fond of making cards. So those one card and one letter would come to me almost on a daily basis, and I might write back maybe twice a week, sometimes once a week, sometimes thrice a week. It all depends. But then he would be very regular. So in letters la இன்னைக்கு நடந்தது, இப்போ நடந்தது, இன்னைக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடி நடந்தது, everything will be there. So it was continuous. So more than me, he would always be sending information and asking questions for which I would keep giving him replies, and somehow that balance was maintained, that he knew everything of what was happening at home. In fact, he had written letters to my daughter to be opened on her 18th birthday. So I had collected a lot of those letters sealed, and it was given to her on her 18th birthday. So everything which she thought her father doesn't know, her father actually knew all of it. So I think that is how we kind of balanced it out. An instance of a specific jawan. 4-5 இடத்துல குண்டடிபட்டுது, 2 இடத்துல fragmented. கால்ல பட்டப்போ he would have fallen off on the mountain top ல இருந்து கீழே விழுந்து, and his 5 ribs were fractured. Hospital நான் ஃபோன் பண்ணி நான் ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸ்கிட்ட கேட்டேன், ஹேண்ட்செட் அவன் காதுகிட்ட வைங்க, நீங்கள் நான் பேசுவேன். ஹேண்ட்செட் அவன் காதுகிட்ட வச்சா என்ன யாஸ்ட் நிம்பாராம் கே ஹாலே தெரே, எப்படி இருக்கே நீ, ஹவ் ஆர் யூ சன். ஒரு சின்ன ஒரு ரொம்ப மெல்லிசல் ஆவாஸில் அவன் சொன்னா, Champion a woman, she will build the nation.